হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো কেমন আছো সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। আর আমরাও এখন ভালো না থাকলেও ভালো আছি, ভগবান যেমন রেখেছে। তো চলো দেখো আমাদের লাঞ্চ আজকে কী কী খাবার আছে। দেখো ওখানে গরম গরম ভাত নিয়ে নিয়েছি, আর ওল ওল মাখা সিদ্ধ করে মশলা দিয়ে মাখা, জানি না এটা কী বলে, যাই হোক। আর আছে দুটো করে ডিমের কারি, এই দেখো পাশে ঝোল দিয়ে নিয়েছি। তো যার যেমন লাগবে নিয়ে খাবে। তো চলো খাওয়াটা শুরু করা যাক। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর অনেক অনেক শেয়ার করে দিও। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছে ঝটপট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো চলো খাওয়াটা শুরু করা যাক। ওল খেতে ভীষণ ভালো লাগে, কিন্তু এই ফার্স্ট এই বছরে ওল খাচ্ছি। ওলটা রান্না করেছি আমরা, কিন্তু নামটা আমার শাশুড়ি মা জানে। ডালনা না কি বলে? হ্যাঁ, ওদের ডালনা। যা তো তোমরা আমাদের মেয়ের ওই সমস্যার জন্য দেখলাম অনেকেই কমেন্ট করেছো, দিদিভাই চিন্তা করো না, ঠিক হয়ে যাবে, বাচ্চা বয়সে হয়। তো তোমরা আরও কিছু জানলে একটু কমেন্টে জানিও। আমি কি বলবো, আমি ফ্রি হতে পারছি না, মাঝে মাঝে টেনশন হচ্ছে। চিন্তা করে কিছু হবে না, সমাধান বার করতে হবে, আর ঠিক হয়ে যাবে। ছোটবেলায় অনেক সমস্যা হয়, তো বসে থাকলে হবে না, ডাক্তার দেখাতেই হবে।
আমার না কুসুমগুলো ভাতের সাথে মেখে মেখে ভালো লাগে খেতে। মিষ্টি আসবে মেঘলা মেঘলা ভাব। দারুণ লেগেছে খেতে, কি বলবো, ডিম হলে তো আর কোনো কথাই হয় না, খুব ভালো লেগেছে। তো চলো আজকের মতো এখানেই শেষ করে দিই ভিডিওটা। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সবাই।